Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem kleinen Kanal. Heute schauen wir in The Tide Hotel rein und das Spiel ist schon im September 2023 rausgekommen, aber total an mir vorbeigekommen, obwohl das ganze Ding anmutet wie ein verrückter Wes Anderson-Film und ich bin ein riesen Wes Anderson-Fan. Gut, die Tiefe der Filme ist nicht immer gegeben, aber dafür sind die optisch immer kleine Meisterwerke. Und deswegen muss ich mir auch The Tide Hotel einmal genauer ansehen. Und ich würde sagen, wir springen einfach mal in ein neues Spiel. Viel Spaß! Ist die Dame dort zu Hause oder ist sie dort gerade eingebrochen? Ich glaube, die ist nicht so unschuldig, wie sie aussieht. Okay. Was sollte das? Handelt es sich hier um die gleichen Wohnungen? Ich bin sehr gespannt, ob die beiden jetzt aufeinandertreffen. Ja, sie treffen aufeinander. Okay. Das hätte ich mir jetzt gerade auch noch selbst übersetzen können. I'll grab you this. You have my conviction. You don't know me, but I've found you. It wasn't easy, seeing how you've never met, but her words were persuasive. Once I tracked you down, I went back to her, but she was gone. All I found in the debris was an address, which I've enclosed. I'm going to make sure she's all right. If there's any part of you that cares for your daughter, you'll come too. Signed, R. Price, Private Investigator. Right, well, this is it. The Tide Hotel. Oh, ich muss reagieren. Hilfe! Okay, I'm looking for a young girl. Which one? You're not the first to ask, mind you. I had some cretin in the cab this morning asking about some girl. Couldn't have had an invite though, because I saw him sneaking around the back. That's who paid your fare. Anyway, best of luck finding her. er hat doch gesagt, dass die Fahrt schon bezahlt ist. Kannst das Portemonnaie wieder wegstecken? Oh, ein Kinderfoto.
Are you, hey. Never mind. Just, Was sind wohl seine Beweggründe, hier vor Ort zu sein? Wäre das nicht eine Gelegenheit gewesen, sich mit ihm einmal auszutauschen? Er scheint sich auch nicht so wohl zu fühlen. Excuse me. Hallo? Okay, der trägt seine Pagenuniform wahrscheinlich schon seit einigen Jahrzehnten und hält es nicht für nötig, diese mal einmal auszutauschen. Wollen wir die Glocke läuten? Ich würde mich gerne noch ein bisschen umschauen, wenn ich ehrlich bin. Aber egal. Wo muss ich denn klicken? Hier auf Glocke läuten? Mal sehen. Bing bong! Welcome back to the Als Hotel. If only for our final night. I trust you had a pleasant term, Miss Ray. My apologies. I mistook you for somebody else. Kein Ding. How may I help you? I have an invitation. Oh, marvelous. I trust you had a pleasant term. Of course. May I inquire which symbol can be found on the inside of the invitation? You must have seen it, no doubt. Ja, ein Labyrinth? It's a maze. A true devotee of the mystery genre are we, sir? It's the only genre I read. Well, no mazes here, I'm afraid. Schade. But the Altide would never wish to disappoint. Dorman, perhaps a puzzle for our new guest. Diese Entwicklung kam unerwartet. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt tun müssen. Aha. Mutet jetzt weniger als ein Wes Anderson-Film und vielleicht eher wie Saw 17 oder so an. Wie viele Teile gibt es da eigentlich mittlerweile? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich jemals einen ganz gesehen habe. Ich fand das immer viel zu gruselig. Aber egal. Kümmern wir uns erstmal hier um dieses kleine Kettenproblem. Das Ding ist doch ein Rollstuhl, oder? Wir könnten doch einfach damit überall hinrollen. Wir müssen uns gar nicht abketten. Und die Ketten sehen jetzt auch nicht so fest aus, dass wir uns nicht vielleicht doch da rausschlingeln könnten. Stopp.
Warum? Durch Stopp? Ich habe doch keine Ahnung, was die Nummer ist. Ich bin irritiert. Habe keine Ahnung, was ich machen muss. Und ich weiß auch nicht, was es bringt, Stopp zu drücken. Nein, wir sind immer noch festgekettet. Also, du kannst mir doch nicht erzählen, dass die Ketten so fest sind, dass die in irgendeiner Form uns aufhalten. Oh, es ist offen. Wie haben wir das jetzt gemacht? War das jetzt können? Musste ich nur auf Stopp klicken oder was? Mann, Mann, Mann. Warum sind das jetzt so viele Einzelteile an Ketten? Das finde ich auch merkwürdig. Egal. Obwohl ich diesen Rollstuhl schon irgendwie charmant finde. Der hat sowas von einer Sonnenliege mit Rädern. Gefällt mir ausgesprochen gut. Da kann man direkt in den Pool reinrollen. Gut. Ist das jetzt auch unser Zimmer? Also sind wir jetzt in Zimmer 4? Aha. Da haust also der Rezeptionist. Natürlich abgeschlossen. Wie soll es auch anders sein? Schade. Ist das dann Zimmer 6 oder Zimmer 5? Haben die jetzt... Oh, sorry, I should at least pretend to know that you were coming. Sit, if you're attracted to the prospect. Nein. Tut mir leid. Mach mal die Tür lieber wieder zu. No, wait. The death card. Ja, toll. Und? It doesn't mean what everybody thinks. Just that a change is coming. Choice to be made. Isn't there always a choice when something changes? Ja, tschüss. Vielleicht kommen wir noch mal später vorbei. Mal sehen. Haben wir die Chance jetzt vertan? Können wir nicht wieder zurückgehen? Sehr schade. Ich habe jetzt große Lust, mal zu Zimmer 10 zu gehen. Oh, da wohnt Melissa. Okay, wir haben offenbar irgendein Ereignis getriggert. Und wie ist sie da jetzt reingekommen? But I found you. That's what I wrote in the letter. On Price. Your price? What did you expect? Ein Mann natürlich. Bet myself a bottle of Bushmills you wouldn't show. Heard you were never around. And people don't change. So figured it an easy bet. Those who do, you have to watch out for. So why are you here? I'm here for Eleanor. What, out of some newfound fatherhood? Or looking to make Yeah, I came, didn't I? Makes no difference. Well, why did you write the letter? In case something happens to me, at least someone would know where she is. Why are you here then, if you think something could happen? She hired you to find me. And you did. So what's in it for you?
Man bekommt doch nicht von solchen Ketten solche Spuren an den Handgelenken, oder? Gut, dass wir das klargestellt haben. I'm gonna get mine on and go down there. Because if we don't find her, you might as well tip that closet over and use it as a coffin. Was ist denn das für ein Hemdchen, das wir uns jetzt anziehen sollen? Ich bin sehr gespannt. Zieht man das über? Oder ist man darunter völlig losgelöst von allen Kleidungs... Okay, man zieht es offenbar über. Gott sei Dank. Aber schön, dass die alle unterschiedliche Masken tragen. Aber wie sinnvoll ist es denn bitte, sich einen Namen auf die Brust zu kleben, wenn man eigentlich anonym sein möchte? Got newfound respect, mind you. Didn't get promoted once. Bloody bunch of tossers. Told you so. And you said I was whining. I hope you learned something. Yeah. It's never subtle. It's obvious where they're looking. Right here. Bloody off-putting. Good evening. I'm Mr. And Mrs. Harkness. We hope you have a great, swell night. Have you signed my petition? I'm Jordan Hemlock. You may have heard I'm arguing the etiquette, so it's ego rather. Hat er gerade seinen vollständigen Namen genannt? What do you think of my mask? Suits me. Am I right? Bleiben die Plätze alle frei? Oder fehlen noch 35 Leute? Oh, ein Fuchs. You don't know me, but I found you. It's got you right off. Stop shaking like a teenager's wrist. Guessing these aren't your average guests. There's a lot of them. Not sure on their choice of robe, though. What's up with you? Just nervous. We'll find her. That's what I'm nervous about. Not sure how to explain to her where I've been all these years. Schicker Balkon, muss man sagen. Are not harvested from thorn trees, nor are figs scattered from thistles, for they yield no fruit. Peel comes before the fruit to protect it, but that shall not be so on the swell. Just as the great ocean has one taste, the taste of salt, so too shall this tide, the taste of life. To reach the fruits, we must first cut away the peel. Das hängt ja wohl stark von der Frucht ab. Bitte was? Jetzt haben sie mich doch sofort erkannt, weil ich diesen Spruch nicht kannte. Nice to see our body. Hope you all had a lovely time. If you're new or would like reminding, the 9-chapter etiquettes can be found in your rooms or on the notice board in the lobby. It
It is my pleasure to introduce the Grand Elect. We are who we say we are. Praise be to Dr. Aniston, founder of the Tide and seeker of the core. Praise. 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 First we have taken the measure of each other. Now comes the fitting. Bring forth the new verse. Give us your name. Christopher? Give us your name, and we will change it. Give us your suit, and we shall swap it. In the giving and the changing, only the core will remain. And in the core, purpose. I've changed my mind. Gute Idee. Ist der richtige Augenblick, um das kundzutun? I don't want to do this. I was talked into it. No, please. No. Tschüss. Before we embark, does anybody wish to shed guilt for the term? Last term, I practiced as the priest. I found it hard. I confess, I turned to drink. And I got a tattoo. Oh nein! Aber ein hervorragendes Laientheater ist das. Großartig. Etiquette 7 has been broken. To impart manners, your choice of suits for the coming term shall be halved. Okay, also Paragraph 7 ist keine Tätowierungen. Already forgiven. Alles klar. I committed a crime on the previous term, which verse 37 was arrested for. Etiquette 4 has been broken. To impart manners, your suit shall be chosen for you. Was hat sie gemacht? Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe mir noch Paragraph 7 notiert. Entschuldigung. You are already forgiven. Was hat sie denn gemacht? Dudum. I too wish to shed. The whispers you have heard of a young girl are true. Chosen by Dr. Aniston himself for this deviation of etiquettes, she will be presented to all at tonight's swell celebrations. A hearing for all. Until such time, we shall proceed from the measure to the fitting. Zerknüllt ihr die jetzt oder was macht ihr jetzt? Aha. Okay, ihr tauscht jetzt eure Hüllen und seid dann jemand anderes? Und ihr konntet vorher die Hüllen wählen? Und ihr habt euch für diese Hüllen entschieden? Warum? Egal. Wir werden das bestimmt noch verstehen. Haben wir denn noch andere Optionen? Wir können gar nicht entscheiden, oder? Also wir können jetzt hier stehen bleiben. Ich bin sehr gespannt, ob dieses Video jetzt einfach irgendwo... Ah, da war der Schnitt. Ich habe ihn gesehen. Naja. Hätte man vielleicht schöner machen können. Ich weiß es nicht genau. Wir gehen mal zu Price. Aber ich glaube, wir hätten
keine Alternative gehabt. Und ich frage mich immer noch, was Paragraph 4 in den Regeln ist. Was hat sie angestellt? Und die Errungenschaft ist gerade, alles hat seinen Preis. Sehr schön. This shit gives me the creeps. Figured they'd be some kind of cult. So did you call the police then? I'm not related. Lack of cause for concern said I barely knew her. But I know what she's going through. Can't rely on them anyway. Called on your ex as well. She reckons Eleanor ran away. Flashed me some note Eleanor left, but I didn't buy it. Lucky I spotted the hotel card before she did. She also didn't believe Eleanor would have hired me to find you. 5-star reviews there. So here I am, stuck with the only one who barely knows her. Look, I get it. No, you don't. Eleanor may have been taken, but to her, you've been missing a lot longer. What will they do with her? You shouldn't be thinking about that. She won't be. She's thinking of home and her own bed. And what picture they used in the papers. How she's going to thank everyone for looking. And how the only way to stop her face itching from all the dry tears is just to cry some more. Sounds like you know the feeling. Question is, what do they want with her? There's two choices that make sense. See her in the cute red mask? That's the cleaner. Caught sight of her upstairs. She's got to know where Eleanor is. Housekeeping's always a good source. Or the big fella. Dorman's bound to know where she's being kept. Probably carried her in. That's what I'm here thinking. Could try sweet-talking her, but he'll need more persuading. Ich würde sagen, wir nehmen die Dame, weil der Typ kommt mir komisch vor. Der hilft uns bestimmt nicht. Question her. I don't need you, but I've never been able to put the heat on a woman. Not like that. Just not great at putting the pressure on. But maybe if we do this together, good cop, bad cop. Not exactly low stakes practice, but we don't have much choice. Good cop, bad cop. Got it? Ich bin der Böse? Warum das denn? Du hast die Fuchsmaske auf. Verdammt. Now what? I'm sorry. We don't mean to disturb you. If it's okay, we wanted to ask a few questions. And you're going to answer. Oh, am I now? You don't look like the type that bites. You're the cleaner here, right? But then you never really know someone till you've handled their dirty laundry. Told you. I was telling my friend here that cleaners know everything that happens in a hotel. Like that girl they mentioned. This slash your partner? Does she leave skids? Nice. We wondered where she was. I already cleaned up your shit for you. Now you want me to wipe it for you too? So that's it. Yeah. And when you're down there, you're going to tell us what you know. Tell you what. Wir sind so ein richtig guter, böser Bulle. Why? Hervorragend. Who's she to you? Lieber nicht verraten, oder? It's none of your business why we just want to know what room she's in. Is that all I am to you? Still some hanger? I clean this place so I can be like you, and all you even do is look down on me. Just want an answer. I deserve to have the same choice you all get. Just calm. But still, no one gives a shit. No one does anything for me. Keep your voice down. We just want to know where Eleanor is. Well, that's fine. I like taking out the garbage. I like the pain. We'll go if you just tell us where Look, you're getting all flustered. Didn't Mummy tell you not to tell us where she is before I forget what my mother told Oh. me? Ja. Or
you a deal. You would do something for me? Yeah. Yes, I would. Room 10. Dr. Anderson says a girl called Melissa doesn't have to join in. I think she should. I will talk to her myself. I like the softer touch. Help clean that up for me, and I'll tell you. Fine. I'll talk to her. I'll wait in the queue. Patiently. Here. You'll need her room key. I was going to use it myself. Ist das vielleicht ein Generalschlüssel? Das wäre supi. Die hat doch bestimmt zu jedem Zimmer einen Schlüssel, oder? Wer sind diese Menschen? Ich bin sehr gespannt, wer uns hinter dieser Tür erwartet. Ja, jetzt benutzt schon deinen Schlüssel. Los, los, los! Warum ist das... War nicht irgendwas von einem jungen Mädchen die Rede? Aber wenn ich mir diese Zeitung hier angucke und wie vergilbt die ist und wie das Zimmer allgemein aussieht, ist sie da wahrscheinlich seit ihrem 12. Lebensjahr versteckt. I don't have to listen. I don't feel like talking. Dr. Aniston says I don't have to. Edgy Badge, ich mach gar nicht, was du willst. Obwohl das ein sehr, sehr süßes Puppenhäuschen ist. Ich frage mal nach Dr. Aniston. Entschuldigung. Dr. Aniston? You don't know. Oh, I do. He's in charge. He dragged me here. He was trying to get my seatbelt off. That's how we met. The button was stuck. I couldn't see him in the smoke. I woke up on the road. I remember the smell. Burnt hair. And how he looked at me. Scared. He dragged me here and... saved me, I suppose. They all say I should be grateful. But look at me. How can I be? I need your help. No. I just... I don't want to talk. I really need your I help. don't want to hear anything. Das hat ja gut funktioniert. I don't feel like talking to anybody.
It's not fair. They got to choose. I never got to. They all just say I'm mean. They tell me to grow up. They just don't get it. If I don't say anything, it can't slip out. It's a secret. Vielleicht schweigen wir noch ein bisschen länger. I don't like secrets. Mummy always said they were like heavy boots weighing you down. So I stay away. And they stay away from me. Expect you. What's your name? Hey, ich habe doch Melissa. nichts sagen geklickt. Oder nicht? Melissa, I'm Josh. I need you to help me. You need to come downstairs. Who wants me to? I do. If you promise not to leave me alone, then okay. Fine. They're mean, but okay. I did it once before, and I didn't like it. Look at me. But it can't be worse. Let's go. Have you come to join us, lovely? Oh, how wonderful. You'll have a great time. I'll come in with you. Here. Bye-bye. Hello. Price. Screw you. Room 15. Oh, piss off. Okay, jetzt haben wir den Schlüssel zu Zimmer 15. Und ist der Fall damit gelöst? Ich habe keine Ahnung. We're too late. We'll find her. Where? You don't get it. She's downstairs with them. We can't get to her now. We'll find her. Jesus. Yeah, that's the first thing. The first thing you've said that's even sounded like you give a shit. The first time that you've sounded like her father. Why are you even here? She wouldn't even be here if she was my daughter. Not mine. What? Eleanor. She's not my daughter. Wer hätte das gedacht? Talking about? I never said that. In fact, I've never said that.
Your name's on the birth certificate. It kept me on there. For her sake. You know, maybe you're right. I don't even know why I'm... You can't miss what you never had. Never really had. Why now? Your letter. And then she was looking. Christ, if you'd looked sooner than... It might have gone well. And I know what I was missing. Somehow it was safer this way. But now she's missing, and You're here. Yeah. Come on, there must be something in here. Start looking. Ich mag ja diese Endlosschleifen von diesen lustigen Videos. Gucken wir mal. Das Ganze erinnert mich übrigens, fällt mir gerade ein, an ein altes Spiel von Akte X, wo man, glaube, man konnte nicht Mulder und Scully spielen. Ich glaube, man war ein anderer Agent, der auf der Suche nach Scully war. Oder Mulder? Ich habe keine Ahnung. Muss irgendwann Ende der 90er gewesen sein. Aber wir inspizieren hier erstmal den Tisch. Rude to read a girl's diary. I know we've never met, but he's still my dad. That means we have a connection, right? The more scared I get, the more I know he's coming for me. So Eleanor doesn't know. Her mum wanted to keep it from her. Yeah, well, mums don't always know what's best. How'd you both meet? Happily. I spilled my drink on her in a bar. Didn't faze her, she just laughed, which I loved. She was always so driven, always looking for the next adventure. She even had a bag packed by the door, always ready. And suddenly one day, the bag went back in the wardrobe. She stopped going to work. Rushing to start a family. We never even talked about it. Happened so quickly, I'm not sure I ever caught up. Is that when she cheated? No, she didn't get her writing skills from me, that's for sure. So, was haben wir hier? Finanzmittel für Vatersuche. Gespartes Geld vom Geburtstag $60. Taschengeld $15, also $75. 10 Vierzehntel minus Taschengeld gleich $15, verstehe ich nicht. Geld für Hilfe am Dienstag sind $100 irgendwie, keine Ahnung warum. 7 Eintel minus zweimal wöchentliches Taschengeld sind $122. Ich weiß, wir sind uns nie begegnet und doch ist er mein Dad. Das bedeutet, zwischen uns besteht eine Verbindung, oder? Je mehr Angst ich bekomme, desto größer ist die Gewissheit, dass er sich melden wird. Okay. Gut. Ich habe keine Ahnung, was sie da oben gerechnet hat. Also die ersten 2 Zeilen verstehe ich noch. Und danach, wie es wird. Danach wird es wird. Danach wird es weird. So heißt es richtig. Klang auch komisch irgendwie. Okay, zurück. So, jetzt können wir noch das Badezimmer und das Bett inspizieren. Ein knuffiges Häschen. Wie süß. Ich finde es ja schön, dass die hier noch so moderne Wählscheibentelefone auftreiben konnten.
Und dieses ganze Hotel wirkt ein wenig aus der Zeit gefallen. Thought you can't miss what you've never had. Sometimes you can't help but imagine. You should have reached out. You could have hired someone. There's plenty of people like me out there. Oh, shit. Really? Had a bear. Similar to that growing up. It's my favourite. I'm glad she still has it. You bought her that. I may have left. I'm not completely heartless. Why would they bring that? You don't kidnap someone and bring their prize Teddy along for the ride. She's 17. A whole bag of her stuff. Warum ist der Mann plötzlich so Wasn't groß? some random grab. War das schon die ganze Zeit so? Ich finde auch die Übersetzung teilweise etwas spannend, weil sie sagt ja gerade, sie hätte früher einen Bären als Kuscheltier gehabt. Und die Übersetzung war, sie hatte ein ähnliches Tier. Finde ich ein bisschen weird. Aber wir gehen jetzt ins Bad. Das ist eine ziemlich coole Badewanne. Ganz ehrlich. So ein cooles Teil hätte ich auch gern. I have no idea. More of a shower guy myself. The fact you have a preference is sad. No, it's quicker than waiting for a bath. Never had the patience for it. I would lay in the tub for hours. Sind das Blutspuren? Riechst du gerade an der Zahnpasta? I smell. Oder was ist das? Drank Bushmills. Is he not around anymore? This doesn't make sense. We're on the second floor. This hatch would just lead to the bathroom downstairs, unless the whole place was designed for these hatches. Yeah, and this pipe, God only knows what. A bunch of people holed up in a hotel, wear masks, take baths and teenage girls. I don't get the connection. Okay, offenbar bringt uns das Bad nicht groß weiter. Aber da ist noch eine Flut an Postkarten und Briefen. Won't people be there? I'm scared. It's her writing. I'll sneak you out of the orangery. Sind diese Umschläge mit diesem Rand nicht normalerweise Luftpost? Mit wem schreibt sie denn da über See? Jetzt sagt mir nicht, dass die Dame auch noch Schlösser knacken kann. Die wird mir immer sympathischer. I'd head to the park in the summer. I'd force the boys to let me play football with them. There was a small car park with tall trees around it. Hör auf zu reden und knack das Schloss. Los, los, los. I was too young to know what he was doing at the time. Even thought he'd let me go after. When that room finally got colder, I knew they couldn't find me. Think of Mum and Dad. I would sit in his crook when he watched his films. I remember seeing them pick the locks. Of course, it's much easier in the movies. I only have my hairpins. Much harder to learn. Dieser Föhn, der ist auch aus den 70ern, oder? When that door finally opened, it wasn't even that far from home. I outran all the boys that day. Across the park.
front door was unlocked. We ran straight in to find Mom drunk. Ich glaube, wir sagen da mal nicht zu. Wir lassen sie einfach reden. I'd stopped looking. Mom was happy at first. Vielleicht hilft dir das ja bei der Konzentration auf das Schloss. Didn't speak much after that. Every time I questioned her about it, she'd up and leave. Locked inside again. Knew she'd blame me for Dad. Sometimes wonder if I'd never left. Na, steht da ein Regal vor der Tür? No, I didn't get your first name. I prefer Price, but it's Rebecca. Doesn't sound like it was your fault, Rebecca. Look, it's hard to fail as a father. But he'll come around. I know he will. I don't think so. People don't change, even if they want to. They could be long gone. Die Tarotkarten weisen natürlich auf die Dame in der Besenkammer hin. It's labeled room 8 to 51. It's not just Eleanor he's smuggling. Or she. Well, it could be anyone. Why are they sneaking crap around? Their memories. Keepsakes. We're out of time. But we're getting together downstairs. We have to go. They might have got her out already. I don't want to take that chance. We should get down there. We don't know who we're looking for. I won't leave her down there alone. I want her to know someone's here. Someone came to find her. You stay. Find out whose room this is. Don't get confused with shit that isn't theirs. Look for personal stuff. And don't leave me down there alone. You'll come looking for me, right? Geben wir ihr mal die Sicherheit, dass wir kommen? Ob das hinterher eintrifft oder nicht, ist ja erstmal irrelevant. Jetzt, wo es richtig losgeht, wo endlich eventuell Mechanismen aus einem Adventure ins Spiel kommen, machen wir einen Break. Bald geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.